Good morning, students. Now we come to the next topic, analytic function and the Riemann surfaces. First, we follow some definitions about these analytic functions and the Riemann surfaces. Please go through the notes for these definitions. Now come to Schwartz reflection principle. Now this is the statement of the Schwartz principle. The Schwartz reflection principle. Let G be a region such that G equals G star. Given that G equals G star. G star is defined as the set of all. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച definition ആയതുകൊണ്ട് set of all Z such that Z conjugate also belongs to G. That collection of Z is called Z star, and if F from G plus union G naught to C is a continuous function which is analytic on G plus, and if f of x is real for x in G naught, then there is an analytic function G small g from G to C such that G of Z equals f of Z for every Z in G plus union G naught. This is the statement of the theorem. Now come to some more definitions. That means G plus is the set of all Z belongs to G such that imaginary part of Z is greater than 0. And G naught means G0. That is set of all Z belongs to G such that imaginary part of Z equal to 0, and G minus equals set of all Z belongs to G such that imaginary part of Z is less than 0. These are the three sets, and we can say that it is G. Our complete open region G equals G plus union G naught union G മൈനസ് ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും G തന്നെയായിരിക്കും. So we need to prove that there exists a function G. F G plus union G naught C ലേക്ക് ഒരു analytic function ആണ്. So we need to ഒരു continuous function ആണ്, അത് G plus analytic ആണ്. We need to find an analytic function G from capital G to C such that G of Z equal to f of Z for every Z in G plus union G naught. Now come to the proof of the theorem. Now we are defining a function G of Z equals f of Z bar the whole conjugate for Z belongs to G minus or G bar G minus 1. It belongs to G minus, and f of Z for Z belongs to G plus union G naught. G minus means here set of all Z such that imaginary part is less than 0. Here it is imaginary part is greater than 0 and imaginary part equal to 0. Then clearly we can say that G from capital G to G is continuous. How we can say like this? G is clearly we can say that f of Z എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു continuous function ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. G plus union G to C, f is a continuous function. So here we can say that G plus union G naught f is a continuous function, and it is continuous on G minus also. അതങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For some Z belongs to G minus, there exists a sequence Zn. G minus ഏത് Z എടുത്താൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഏത് സീക്വൻസ് എടുത്താലും GZ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും in G minus. Okay, then we can say that Zn bar Zn conjugate tends to Gയിൽ ഏതൊരു സീക്വൻസ് എടുത്താലും Zn Zലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ Zn ബാർ എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും? Z ബാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ സീക്വൻസാ? നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള Z belongs to G minus ആയിരുന്നു. That means for this Z imaginary part of Z is less than 0. അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മൈനസ് x മൈനസ് IY ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മൈനസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? x plus IY വരും. Therefore we can say that this Z bar, if Z belongs to G minus, then Z bar belongs to G
plus ആയിരിക്കും. So if Zn bar, we can say that since f is continuous in G plus, we can say that for every Z belongs to G, we can find a sequence Zn converges to Z. We take the conjugate of this sequence. Zn conjugate converges to Z bar. Zn conjugate also belongs to G plus. Z conjugate belongs to G plus. So, ഞാൻ പറഞ്ഞ reason അനുസരിച്ച്, therefore we can say that, and by the continuity of f on G plus union G naught. ഇവിടെ f continuous ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ സീക്വൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഈ Zn bar എന്ന് പറയുന്നത് Zn bar Zലേക്ക് Z ബാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. f is a continuous function. Then we can say that f of Zn bar converges to f of Z bar. Now taking the whole conjugate means f of Zn bar, the whole conjugate converges to f of Z bar, the whole conjugate, and this function is defined as the g of Z in G minus. Okay, then the definition of G minus, we can say that G is a continuous function from G to C, because in G plus not G plus union G naught it is continuous, and we already I explained that in G minus also it is continuous. Therefore we can say that small g is continuous in G to C. Now we need to show that G is analytic, but we need to put there exists an analytic function G. So we already proved that it is a continuous function. Now we need to prove that G is analytic also. Clearly G is analytic on G plus union G minus, because G plus here it is given that f is G plus union G. F of Z is an analytic function. Continuous function which is analytic on a G plus. So we can say that f of Z is an analytic function on G plus union G minus. G plus union G minus. Now we need to show that ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതണമെങ്കിൽ f is analytic on G plus. നിങ്ങളത് കുറേ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആയി പോകും. അത് ഈ പ്രൂഫുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിനകത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ. പ്രൂഫ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകൾ എഴുതണമെന്നില്ല. So okay, we can say that given that f is analytic in G plus, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, which implies f analytic ആണെങ്കിൽ G analytic ആയിരിക്കും, because G is defined with f. So G also analytic in G plus. Now Z belongs to G minus implies Z bar belongs to G plus ആയിരിക്കും, and f is analytic in G plus means G is analytic in G means f is differentiable. That means f is differentiable at Z bar. Z bar f differentiable ആയിരിക്കും. f differentiable ആണെങ്കിൽ we can say that limit h tends to 0, f of Z bar plus h minus f of Z bar divided by h. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്താൽ, ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലിമിറ്റ് h tends to 0, g of Z plus h bar minus g of Z divided by h. ഇതും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് g of Z ഡിഫൈൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഈ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Since this limit exists means g is differentiable. Okay, so we can say that in G minus also g is differentiable. Now we need to prove that. Clearly we said that G is differentiable or G is analytic on G plus and G minus. We need to prove that G is analytic on G is analytic in G plus. We need to prove that G is analytic on G naught. Okay,
we need to prove that G is analytic on G naught. G analytic ആണെന്ന് prove ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? F analytic ആണെന്ന് prove ചെയ്താൽ മതി. F is analytic on G naught because G is defined with the function F. So we can say that F is analytic on G naught. Now for this we can നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് F is analytic on G naught എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. For this, fix a point Z0 belongs to G naught and take an R greater than 0 such that B of open ball centered at Z0 and with a radius R, which is a subset of G. അപ്പോൾ radius R നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Z0 സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ബോൾ ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു R ചൂസ് ചെയ്യുക. For an arbitrary Z0 belongs to G0. Now it is sufficient to prove that G is analytic on B Z0 R. Z0 Rൽ പ്രൂവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് കാണിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താണ്? This is a subset of G implies this also belongs to G0. ഇവിടെ F analytic ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റിലേക്ക് analytic extension നമുക്ക് വരുത്തിക്കാൻ പറ്റും. So we can take the analytic extension. So we can say to prove F is analytic on G0 or G0, we need to prove, or F is analytic on G, we need to prove that F is analytic on this open ball Z0 R. So we are trying to do this. If we are trying to show that F is analytic on B Z0 R. Now we are doing this. We are proving that F is an analytic by using the Morari's theorem. So what is Morari's theorem? If F is a continuous function and integral over any closed path or any triangular path over F equal to 0, then we can say that F is analytic. ഒരു continuous function ഏതൊരു triangular path കൂടെ എടുത്ത് integrate ചെയ്താലും 0 കിട്ടിയാൽ we can say that F is an analytic function. We already proved that G is a continuous function, which implies F is also a continuous function. Now we need to show that if we take any arbitrary closed path T and integrate F over T, we will get 0. Now we consider an arbitrary closed path T equals A, B, C, A. Be a triangle in suppose this is our B Z0 R. That means Z0 at the center, R at the radius. Now we consider, so this is our here, this is our G0, this part is our G plus and this part is our G minus. Consider like this, like that. Now consider a path like this, A, B, C. A triangular path like this, that is B Z0 R a subset of G, means this triangular path is also a subset of B Z0 R. We need to show that integral over T F equal to 0, and it is sufficient to prove that integral over P is sufficient to prove that integral over P F equal to 0, where P is a triangle or equilateral lying entirely in. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു P. ഉണ്ടോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ്? G0 യൂണിയൻ G പ്ലസ്. ഈ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്? കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡിങ് G0 യൂണിയൻ G മൈനസ്. ലൈക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ ഏതോ ഈ പിയിൽ ഇത് എഫ് ഇൻ്റെതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതിയാ. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഒന്നെങ്കിൽ G, സോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് G പ്ലസ് യൂണിയൻ G0 ഒന്നെങ്കിൽ കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഓ G മൈനസ് യൂണിയൻ G0 അത് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് പാത്ത് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ 0 ആണെന്ന് കിട്ടണം. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ പാത്ത് T. We are considering a path T subset of G1 union G0. G1 union G0 എന്നുള്ള ഒരു പാത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക്
നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് G1 യൂണിയൻ G0 എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ I will draw it. Okay, so നമുക്ക് suppose this is our B Z0 R, this is our Z0. Now choose a path which is fully contained in എവിടെയുള്ളതായിരിക്കണം G plus union G0. അങ്ങനെ ഒരു പാത്താണ് നമ്മൾ T സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now assume T subset of G plus union G0 and AB contained in G0. This is our G0. ഇതാണ് നമ്മുടെ G0 എന്ന് പറയുന്നത്. So we are taking A here, B here. So AB is contained in G0. G0 പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് G plus. So C can be considered here. Now this is a triangular path is fully contained in G0 union G plus. Okay, and let delta designate T together with inside. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡെൽറ്റ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഡെൽറ്റ ഷേപ്പ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ബൈ അവർ അസംഷൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ പോയിന്റ് G of Z equal to F of Z for every Z belongs to G plus union G0 because the function is defined like this, and delta is also belongs to this part. We can say that G of Z equals F of Z for every Z belongs to this delta. Now by our hypothesis, F is, I hope it is visible. My hypothesis, F is continuous on G1 union G0, and so F is uniformly continuous on delta because delta is a closed bounded region. This is a closed bounded triangle, small triangle. So this is a small bounded region and it is closed, therefore it is compact. Any continuous function on a compact set is uniformly continuous. So by our hypothesis it is given that F is a continuous on G plus union G0, therefore F is uniformly continuous on delta because this delta means this is a small triangle. Inside this G1 union G0 it is compact, therefore it is uniformly continuous. Now by the definition of uniform continuity, we can say that for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod Z minus Z dash less than delta implies F of Z minus F of Z dash less than epsilon for Z dash belongs to delta. Now choose 2 points alpha and beta on the line segment CA. നമ്മുടെ ശരിക്കും BA-ക്കകത്തുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ BZ0A, this is our X0, this is our G0, this is our G plus, and this is our A, this is B, and this is some C. This is our triangle. Now choose alpha and beta on the line segment CA. CA എന്നുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് BC is beta respectively. Then what is the condition? ആൽഫയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം, ബീറ്റയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം. So we can construct a line like this. Okay, we can define a line like this. Then we can say that along this path, now T1 equals, we can split this triangle T into 2 parts, that is integral of triangle alpha beta C alpha and Q equals A B beta alpha A. Okay, now integral over TF can be written as integral over this T1 F plus integral over QF. But T1 and its inside are, T1 means this part. Okay, this is our T1. T1 and its inside, T1 ഉം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം, this portion is fully contained in G plus.
And in G plus we can say that f is analytic. It is given like that. In G plus it is analytic. Therefore, integral over f any closed path is, since f is analytic, it should be 0. So the first integral t along t1 it should be 0. The second part in the പ്രശ്നം ഇവിടെ AB എന്നുള്ള portion belongs to G naught. This is not entirely contained in G plus. This part is, this borderline is belongs to G naught. Therefore, that integral we cannot say as a 0. Only we can say that integral over t1 f can be 0. Therefore, we can say that integral over f t is equal to integral over qf. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലൈനിന്റെയും ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കും. And put it as equation number 2. Now come to, but if suppose we have given that alpha, we choose a point alpha, beta, we have a, b, and in that like this it is coming, okay, like this. This is a, this is a b, alpha, beta, this is our some triangle, this is our C, like this it is coming. And lambda, distance between 2 points, a line segment joining 2 points is lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda belongs to 0 and 1. So like this, but if 0 less than or equal to t less than or equal to 1, t beta plus 1 minus t alpha means line segment joining alpha and beta, this line segment, minus, and this second one is line segment joining A and B, and this less, and we already chosen alpha and beta such that distance between A and alpha, B and beta should be less than delta. So this distance is also less than delta, which implies we can apply the function f of this line segment minus f of this segment should be less than epsilon, because in this we can by equation number 1, by applying the uniform continuity, we can say that like this. Now if we choose m equals maximum of mod f of z for z belongs to delta, and let L be the perimeter of t, the perimeter, then we can say that integral over ABF, integral over ABF means integral over AB means this line, and beta alpha, integral over beta alpha, this line segment, integral over this line segment, integral over this line segment can be written as mod b minus a into ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് ഫ്രം ബി എ ടു ബി അല്ലേ, അപ്പം അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി മൈനസ് എ. ഇനി ഡെൽറ്റയിലേക്ക് ചുരുക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് 0 to 1 ദി ഫസ്റ്റ് ടേം minus beta minus alpha into 0 to 1 second term. Now the simplification is like this. Here we are adding and subtracting. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് adding and subtracting a term. The calculation നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. By adding and subtracting the term b minus a into f of t beta plus 1 minus t alpha. Okay. ഈ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ എത്തിപ്പെടുക. സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് ബി മൈനസ് എ, integral over f is less than epsilon. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, which is less than epsilon into mod b minus a plus ഇത് ക്യാപിറ്റൽ m, m is the maximum of f of s, f ന്റെ maximum m into beta minus a plus alpha minus a, which is less than epsilon into b minus a means perimeter of ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ, അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ മീൻസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരും, അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്. സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 2m ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ, ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ, സോ m ഇൻറ്റു 2 ഡെൽറ്റ, ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മീൻസ് 2 ഡെൽറ്റ. Now also we have integral over alpha a, integral over alpha a of f is less than or equal to capital M into mod a minus alpha. നമ്മൾ ഇതിപ്പം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച്. സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ or equal to capital M into delta, capital M into delta,
capital M into delta, and it imply next we can say that integral over b beta of f modulus value less than or equal to m into p minus beta. With less than delta so this is also m into delta. So by combining, this is equation number b, and again integral over f, combine equation number 2ab, we can say that epsilon l plus 4m delta, and since epsilon delta are arbitrary, we can select delta such that this should tends to 0. So we can say that integral over t f equal to 0. Therefore we choose an arbitrary triangular path, and f is a continuous function. Integral over this path f equal to 0 implies f must be analytic in g plus union g naught. Hence the proof of the theorem. So thank you all.